formule. Le temps de sentir l'odeur super mort. Les insectes sont déjà morts. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça va Seb? Comment vas-tu? Ça va bien? Bah ça va, ça va. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Que votre jeudi s'est bien passé, que cette semaine s'annonce enfin bientôt finie. Parce que moi, elle me pète les couilles cette semaine, si vous saviez. J'ai vraiment hâte d'être demain soir et que ça se finisse, parce que là, j'en ai marre. Mais en tout cas, soyez les bienvenus, installez-vous, mettez-vous à l'aise, servez-vous un café, un thé, une verveine, une tisane, bref, mettez-vous bien. Bon, j'espère que jusqu'à maintenant, tout va bien pour vous. En tout cas, bienvenue pour ce nouveau live. Cette semaine, on s'est déjà retrouvé mardi pour quelques épisodes de Cobra. Hier soir, chez Seb, pour du champion Retour to Arms sur PS2. Et donc, ce soir, on va débuter une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure qui est donc ce petit Return to Monkey Island. Yo, Rel, comment vas-tu? Tu veux cette alerte? Ah, va falloir payer. Va falloir mettre de l'argent sur la table. Comment allez-vous? Yo Benjamin, yo Rel, yo Seb, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée de votre côté. Vivement samedi, ah ouais. Ah non, la semaine, là, j'en ai plein le cul. Vous avez rien de plus petit? Wow, Gardez la monnaie. C'est Vous avez plus gros? Et merci pour ton sub, ma poule. Ton 12e mois, ça régale. Comment vas-tu, yo, Michael Red? Comment vas-tu? Elle est casse-couille cette semaine, je plus. Ouais, non, c'est vraiment de la merde cette semaine, c'est un truc de ouf. Je vais pas pouvoir voir. Je pouvais pas voir le Seb car c'était uniquement en 1080p. Ouais, c'est ce que tu disais hier. Est-ce que là, c'est que en 1080 ou pas? Dites-moi. Parce que je croyais que maintenant, à partir du moment où tu étais affilié, tu avais le choix de la qualité. Il y a maintenant, c'est quand tu n'es ni affilié ni partenaire que c'est mort. T'as pas le choix de la qualité. C'est ce que t'envoies, mais normalement, t'as le choix sinon. À moins que hier soir, c'était l'embouteillage. Ouais, il y a toutes les résolutions d'habitude, c'est bizarre. Vraiment, ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas vu ça ailleurs que chez des non-affiliés, ouais. Bon, en tout cas, soyez les bienvenus, installez-vous. Profitez avec moi de ce jeudi soir qui annonce peut-être la fin de la semaine. Parce que cette semaine, c'est de la merde. C'est Modo qui gère là, cette alerte, c'est clair. Ah putain. En tout cas, donc voilà, donc pour le coup, chose promise, chose due, donc on devait commencer Retour to Monkey Island, donc on le commence ce soir. Tu veux pouvoir la lancer quand tu veux, tu veux pouvoir faire ça quand tu veux. Super mort est encore plus fort avec sa nouvelle formule. Le temps de sentir l'odeur super mort. Les insectes sont déjà morts. C'est triste, hein. Il y a que moi qui ai le pouvoir. La semaine de fou, t'es Red Dead, j'ai besoin d'un revolver. Ouais. Non, clairement. Alors c'est un jeu et bim, je t'ai vu sur Retour de Monkey Island. Je vais pas louper un live pour être une clique. Ah, ça fait longtemps. C'est plutôt Red is Dead. C'est un autre projet, ouais. Donc ouais, pour le coup, semaine de merde qui se termine demain soir et ça va faire du bien. J'avoue que là, la semaine, c'est de la merde. C'est de la marde. C'est de la marde en barre. Mais il va falloir que ça se termine. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Votre film, c'est de la merde. Et bonne pause clope, ouais. Donc pour le coup, donc ce soir on part sur Retour to Monkey Island. Donc d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est à nouveau un jeu de chez Lucasfilm. Donc c'est un jeu des créateurs de la saga. D'après ce que j'ai pu comprendre, il se place après le 2. J'ai essayé de ne rien savoir sur le jeu pour le découvrir entièrement en stream avec vous. Donc c'est un jeu qu'on attendait depuis un moment parce qu'en l'occurrence les deux premiers, donc c'est par LucasArts, enfin par non, c'était pas encore Lucasfilm Games le premier, peut-être bien. Ça devait être Lucasfilm Games le premier et LucasArts le 2, je pense. Et donc en l'occurrence le 3, 4, 5, peut-être même 6, c'était plus la même équipe, c'était d'autres studios qui avaient récupéré les droits et faire des suites en veux-tu, en voilà. Et en l'occurrence, Ron Gilbert et compagnie sont de retour normalement pour nous jouer un mauvais tour, enfin pour faire un nouveau Monkey Island. C'était ce qui était annoncé et enfin peut-être dévoiler quel est le secret de l'île aux singes.
Donc je vais vous résumer en gros les 2 premiers. Donc pour ceux qui les ont jamais fait, vous avez raté quelque chose, parce que c'est des jeux excellents. En gros, le premier commence sur l'île de Melee. On joue un Guybrush Threepwood qui veut devenir pirate. Au gré de ses aventures, il devient pirate, mais il se fait d'un ennemi, le pirate, le Chuck, qui est un fantôme de pirate. Si vous avez vu le film Pirates des Caraïbes, c'est à peu près ça. Donc on va sur l'île aux singes pour combattre le Chuck et le terrasser. Dans le 2, il faut retrouver Big Whoop, un gros trésor perdu en mode One Piece un peu. Sur le trajet, donc le Chuck revient et veut se venger. C'est le titre du jeu, c'est The Chuck's Revenge. Et à la fin, il y a tout un méta-truc assez chelou à la fin du 2. C'est pour ça que, voilà, à partir de maintenant, si vous les avez pas fait, barrez-vous. À la fin du 2, on récupère une espèce de ticket de Disneyland et on part dans les coursives des îles en mode vraiment tunnel béton sous les îles, en fait, qui communiquent les unes avec les autres. Quand on retourne sur l'île de Melee, on voit attraction en panne, dépannage en cours, un truc comme ça. Et on se bat contre le Chuck. On essaye de récupérer Big Whoop, mais on est tenu... je me souviens qu'on est sur une espèce de dôme en béton armé. On voit le béton avec les tiges en métal, vous voyez l'idée. Et là-dessus, on voit Guybrush jeune ressortir d'une attraction, genre Pirates des Caraïbes ou autre, dans une espèce de parc d'attractions. Suivi par son grand frère, qui serait donc le Chuck, et qui regarde à la fin la caméra avec des gros yeux rouges et une espèce d'effet fantomatique. Et ça se finissait comme ça, le 2. Donc t'es... qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et les suites par la suite n'ont jamais exploité ce lore-là, en fait. Cette putain de scène de fin ne sert à rien. Depuis toujours. Donc hâte de savoir, est-ce que ça va être exploité ce coup-là ou pas? Ou peut-être pas, et je vais être déçu, parce que moi je m'attends à une conclusion à ça, en fait. Mais on verra. Jamais tenté les Monkey Island. Les 2 premiers sont très bien. J'avais déjà tenté le 3 et j'avais abandonné en cours. Visuellement, c'était pas ma cam du tout. C'est vraiment ce qui... Et on en parlait l'autre jour sur Gabriel Knight 3, mais pour moi, c'est le pire du pire du point and click 3D dégueulasse. Toute cette génération-là, Gabriel Knight 3, Monkey Island 3, toute cette époque fin 90, début 2000, là, c'est quasiment ce qu'il y a eu de pire en termes de graphisme pour du point and click. C'est affreux. Donc un peu compliqué. Et surtout, ça suivait pas du tout l'intrigue justement posée à la fin du 2 et je trouvais ça vraiment dommage. Bref, on va aller découvrir ce que ce petit Monkey Island a à nous offrir. C'est... Ah non, attendez, je vais vous remettre du son quand même. Parce que normalement, j'ai coupé le son du jeu. C'est parti. Alors, confirmez-moi que vous avez du son et que vous avez de l'image. Alors on nous conseille de lire l'album, de le consulter si on connaît pas bien la série des Monkey Island ou si on a besoin d'un rappel. On va aller dans l'album. Want to see my mighty pirate scrapbook? It's filled with my adventures. Ah, est-ce que c'est pas trop fort? Ça gueule sa mère, on est d'accord. Là, je suis à 25%. C'était hyper fort. Ah putain, tu vas me casser les couilles. Ok, on va ouvrir. Ah, attends, y a pas du sous-titrage là? Parce que qu'est-ce que c'est que ce bordel? Paramètres. Les textes et langues. Langue des voix. En allemand, en anglais, en... Ah ouais! Allemand et anglais. Nique ta mère. Ok, sous-titres audio, oui. Texte et voix. Ouais. Version longue, plus de blabla, moins de rythme. Est-ce qu'on prend la version longue ou pas? Est-ce qu'on prend l'extended cut ou pas? À votre avis, on prend ça ou pas? Ah, attendez, je vais foutre ma gueule aussi ailleurs. Caméra. Un peu, ouais. Nickel, ok.
Bon, on prend la version longue ou pas? Allez, vas-y, moi je pars pour la version longue. C'est bon, ça a validé, ok. Interface, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Afficher le nom du locuteur, on va prendre. Vitesse des sous-titres, fond des sous-titres, taille des sous-titres. Bon. Ok, les commandes. Ok. Ok, allez, envoie allemande pour le délire. C'est non. Salut Salendil, comment vas-tu? C'est moi qui travaille pour Audible, c'est toi qui travaille pour Audible, pas nous, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je vais aller voir dans l'album. Hey, wanna see Ah. my mighty pirate scrapbook? It's filled with my adventures. Ok, on va aller voir Since I ça. was a kid, I wanted to be a mighty pirate. That's me, Guybrush Threepwood. Ah, That's attends, me, ouais. Guybrush Threepwood. Ah oui, d'accord. In the old days, you became a pirate by completing 3 trials to prove your worth. Ah ouais, alors les trois épreuves pour devenir un pirate, il fallait battre la reine du sabre, il fallait trouver un trésor. Et le troisième truc, c'était quoi? C'est quoi le troisième truc pour devenir un pirate? Il y a un deuxième t-shirt à trouver. C'était quoi déjà? Si, il fallait voler une statuette chez le gouverneur. Qui était chez Hélène. This is when I met Elaine, the love of my life. She was governor at the time. Ah non, toujours pas commencé Seb. Things Hein, took un an moment, unexpected turn c'est la while I pause was club. working on the 3 trials. Ouais, donc il y a les I 3 scraped épreuves. together a crew. Carla, Otis, and Meathook joined me on my voyage to Monkey Island. Ah, to ça save c'est un Elaine. super perso. C'est Stan, c'était le vendeur de bateaux d'occasion. Et dans le 2, il était vendeur de cercueils d'occasion. Et ça, c'est le LeChuck Chuck. thought he was in love with Elaine. Monkey Island was a steaming volcanic mystery, covered with jungle and not found on any map. We wound up back on Et ça Melee s'arrête à la Island for fin the en mode stunning le lauréat. conclusion to my first big adventure. Hélène! Et on annule le mariage entre le Chuck et Hélène. These are from the time I went to find the treasure of Big Whoop. Donc ça c'est dans le 2. Vous voyez les coursives, ça ressemble à ça. Again, it came down to just me and LeChuck at the end. He was using magic, but then, so was I. Elaine always seems to know when I need her. Donc ça c'est la fin du 2. One time, Elaine got turned into a statue. Donc ça reprend LeChuck was d'autres. behind it, of course. Ok. That guy never gives up. This was a great day. Though in retrospect, we shouldn't have had the scum bar handle the catering. Oh man, this was that crazy time LeChuck teamed up with an Australian billionaire. And Bon allez, on s'en bat les couilles. Let's go. Ah, alors mode normal. Toute l'aventure et tout le fun, mais des énigmes plus relax pour les joueurs ne disposant pas forcément de beaucoup de temps. Des énigmes plus nombreuses et plus difficiles. Show me the monnaie des singes. Pour les pros des jeux d'aventure qui veulent vivre l'expérience dans sa totalité. Ah, ça c'est un choix que vous pouvez faire. Ça c'est un sondage que je vous donne. Hop. Alors. Toc. Est-ce qu'on va en chier ou pas? Je vous donne 5 minutes. Non, 3 minutes pour voter. C'est parti. Alors, dites-moi tout. Est-ce qu'on le fait en normal ou est-ce qu'on le fait en difficile? Bon, je vous connais, je m'attends à ce qu'on le fasse en difficile, mais je vous laisse le choix. Bah, je me doute bien que vous avez envie que j'en chie. J'ai pas mis l'overlay sondage. Mode long et difficile, tu vas y jouer 1000 heures. Je sais pas du tout comment il est long. C'est tout l'intérêt. Comment ça, l'overlay sondage? Là, il y a un sondage en cours, mais sur téléphone, tu ne l'auras pas, Aurel, je pense. Là, il y a eu 4 votes. Donc, normalement, vous pouvez voter. Tu crèves d'envie de le faire en difficile. Bah, sinon, si je vous laisserai pas le choix, moi, je m'en branle. Moi, c'est un point and click, j'ai envie de dire. On va vivre l'expérience dans sa totalité. On nous le dit, là. Mais en fait, le truc, c'est que le 2... En fait, c'est le 2 qui a un mode facile et un mode normal. Et le mode facile, c'est l'emmerde totale.
Parce que tout est beaucoup trop facile. T'as la moitié des énigmes qui n'existent pas et tout. Alors si c'est la même chose... Je suis un connard, pardonne-moi, t'inquiète pas. Par contre, ça va être chiant. Dès que je clique ailleurs, le jeu se rétrécit. Attendez, on va aller voir dans les paramètres. Il est... vidéo, il est comment? Ah! Ouais! Trop bien. Toutes ces options. Ok, bah il a des options visuelles incroyables. Si sur tel ça fonctionne... Oh, c'est nouveau ça. Parce qu'à une époque, les sondages, c'était de la merde en barre sur tel. Bon, vous êtes à 1 contre 5 pour l'instant. Bon, bien sûr, vous êtes 5 en difficile. Ouais, l'overlay sondage, je ne l'ai pas. Ça doit être une option... Faudrait que je regarde. Faudrait qu'on en discute. Bon, bah apparemment c'est difficile, à moins qu'il y ait au moins 5 personnes qui viennent voter normal, là. Je pense que vous avez tous voté. Il y a 6 votes, à mon avis, vous avez déjà tous voté, ou quasiment tous. Hein. Bon. Il reste 20 secondes. Est-ce qu'il y aura 6 personnes pour ma rédemption, ou est-ce que je l'ai dans le cul? Est-ce qu'il y aura 5 personnes qui vont voter en normal ou pas? Moi, j'y crois pas. Hein. Deux secondes. En effet, on est en difficile. Let's go! C'est dommage, il n'y a pas la zig de... Ah, il y a un traître, ouais. Remove my mask. Will you promise to stop picking on me? All right, I promise. Anything. Just put my leg back on. Hey, you kids. You're not supposed to be in here. Ah, ça c'est la fin du 2. What's next? Let's goof on those two. Pretend they're our parents. Yeah! Sorry we ran off. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry, I found him. Ok. Come on, let's go. Let's pretend I have toi. powers that make lightning come out of my eyes. It's so lifelike. Il y a une belle Wonder if saucisse. it's real. Ah, c'est bien, hein, le trait. Et là, ça va être là les yeux du Sorry, truc. boys, could you stop following us? It's creepy. Ah oui, d'accord, Yes, ok. sir. Come on. I saw a scurvy dog shack back there. Scurvy dogs. I've never had one of those. Ok. No way. You have to try one. It's the best thing you'll ever eat in your life. No fooling. Wow. Wow. Alors, on a une liste des tâches. On doit acheter des scorbut dogs. Ça donne envie. Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! Ha! He's dead to the world. Ok. Y'a quoi là-dedans? Bonsoir, messieurs. Yo, Dengo! I once got a scurvy dog that was bigger than my head. Bonsoir. Hey, Chucky, get ready to run. Bonsoir, les autres. I guess they don't like visitors. Ok. Let's go next door and get scurvy dogs. Ok, donc le mec qui vend des saucisses, c'est lui. Ouais, ça, je m'en doutais. La saucisse a cramé. Non, il n'y avait pas une saucisse tout à l'heure? Let's not go back there again. We'll just get yelled at. Yeah, let's get scurvy dogs. I wonder if this... D'accord, à chaque fois dans l'eau potable, il y a enfin dans l'eau qui l'est pas des masses, j'imagine. Exhibit removed. Ah, il y avait une expo. Some places... Hey, Chucky, stand over here for a minute. Nah, I want to get scurvy dogs. Ok, il y a des latrines qui Slops. régalent. Non, dommage. Shops has a key. Ok, bon bah on va aller acheter un scorbut dog. Yo Aquilus, comment vas-tu? Ah, il y a la clé des chiottes.
to keep you from walking off with it. They put it on a leg to keep you from walking off with it. I'll bring this right back, sir. You'd be wise to do that. I got the leg from the last kid who didn't bring back the key. Normal. It's locked. Good thing I Ouais, la DA, je suis pas fan non plus. Good. You unlocked it. Est-ce qu'on veut jeter un œil dans les Why chiottes? don't you look in the toilet? No way. You do it. Okay. Bon, il y en a un qui a... Gross. Ah, attendez. Alors, il y a eu un vote pour The Lost Viking 2. Je rajoute le vote tout de suite. Tac, tac, tac. On est là. Hop. Comme ça, c'est fait. Hop. It isn't a piece of eight, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of eight. That's called a slug. It's like a fake coin. Ok. Gross. Ok. Il y a de la boue. What is this stuff? It smells the same as the toilet. Maybe we should get out of here. I dare you to pick up that slug. I thought it was a fake coin is almost as good as a real coin. Sympa. I once had the hiccups for 4 days straight. Ok, donc on a une fausse pièce de 8. I can't even tell if it's animal, vegetable, or mineral. Faut le manger. Très certainement. Ça t'aura une information. Il y a écrit quoi? Please wash hands before leaving outhouse. Ah I'm oui. not touching that gunk. It seems more like something Chucky would do. Ok. What Laissez-moi should we do raconter. next? We gotta get to scurvy dogs. Ah, je m'en I doutais. can't believe you never Allez, had let's go. Alors, un vote pour Xenogears. Pour Xenoblade Chronicle. Ok. Hop. Et rajouter. Ok. Bon, l'autre, je vais lui rendre sa clé des chiottes, là. Hey, look! I'm returning the key. You want a medal? Ouais, mais nique ta mère, toi. D'où Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. You kids better have money. Yeah, we've got all kinds of money. On prend... Ouais. Alors, attends, il y a des scorbut dog, il y a des pâtes de poulet frites. Et une chope de grog. Can we get a couple of scurvy dogs? Sure. Ah! Give me a piece of 8. That's Nickel. money that grown-ups use. I know what a piece of eight is. Good for you. You can have a couple of dogs if you give me one. Ok. Allez, vas-y. What can we get with this? Ah! Tastes like a piece of 8. Enough for a couple of scurvy dogs if you want. Ah là, si vous avez jamais été vraiment malade, je pense que Take vous 'em, faites ça. boy. What are you getting? What? Just kidding. Here's yours. Yum! What Ok. do you want to do now? I don't know. What do you want to do? Did you know you can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? Ah, il va me donner la gerbe, ce con. Hein. I wonder where those 2 people we were following went. Attendez, comment on sauvegarde dans ce putain de jeu? Ok. On a quoi? On a les commandes. On a l'audio, on a la vidéo, mais putain, on a l'interface. Ok. Bon, on va aller par là maintenant, apparemment. Oula, qui est... That's my friend Dee. Hey, Dee. Hey, Chucky, what are you jerk faces up to? We just got here. I'm making a list of stuff to do. Give me that. I'm an expert planner. Ok. Je sais pas, il vient juste de sortir celui-là, il est sorti il y a moins d'un an. The park, shitheads. Donc je sais pas s'il a été apprécié ou pas, j'en sais rien. J'ai essayé de rien savoir That's a sur le cool jeu. anchor. That just shows how little you know about anchors. This one's not a very good example.
You'd know that if you read as much about anchors as I have. Yo, Did mad. you know that anchors originally weren't designed to hold ships in place? They were used in combat, shot from cannons as a grapple when you were trying to board another ship. They started making Goddamn them right. bigger because they would do more damage that way. Yo, Slazaza. Then people noticed what happened when you missed the other ship and hit the sea bottom instead. Oh l'emmerde. Bow-shaped design is actually less effective than the sharper V-shaped design that was popular last century. But the older design went out of fashion after sailors started to think the letter V was bad luck. You can still find the old kind around sometimes, but collectors have grabbed most of them. On a modern anchor, if you look close, you can tell that one side is a little larger than the other. That's to prevent what's called plummeting, where the anchor goes down too evenly and then it doesn't catch well on the bottom. The little flanges at the tips are at different angles to make it twist on the way down for the same reason. Most anchors these days are made of iron, and you have to recast them like twice a year because they rust. About 30 years ago, Oh là là. found a way to get around that by making them out of wood instead. All kinds of people invested J'aurais peut-être pas dû a lot of activer le money mode in these blabla. anchor companies. But the only way they could keep them from floating was to attach another anchor. And so they gave up and went back to the old way. The word anchor comes from the Sanskrit word gueule. vara. They're called that because when you stop in the middle of the ocean, it's like you've made port at an invisible city. Yeah. Ok, faut spammer point. Ok, est-ce que j'appuie sur... Si vous avez raté une réplique, c'est non. Alors, attends, j'ai raté des messages. J'ai des jeux Super Famicom qui viennent d'arriver. Si t'es intéressé du loose, mais il y a quand même Dragon Quest 5 et 6 en boîte. Bah, faut que tu me dises ce que t'as, mais pourquoi pas, moi ça m'intéresse. Mais pourquoi t'as des jeux Super Famicom qui sont arrivés dans un lot? Tu vas me dire, t'as peut-être pris une Super Famicom et il y avait des jeux avec. Ça, c'est possible. Et des news concernant ta TP Engine ou pas? Ouais, bah oui, je m'en suis douté. En le disant, je me suis dit, ouais, tu vois, c'était un lot. Ah, on peut faire une course, ok. Vas-y. In France, they call a scurvy dog. Hey, Chucky, wanna race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 2, 1, 1. go! Faut faire quoi? Chucky Attends, j'ai pas compris. Woohoo! Yeah! Next time for sure. Ah, attends. You up for another race? You're on. I'll officiate. 3. Hey, cheater! You have to wait until I say go. D'accord, ok. I can stand on my head. You up for another race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Allez, dans ta gueule! I win! Bah bravo, ça stoppe Xeno 15 cartes soi-disant. Non, mais attends, c'était trop bavard pendant plus de 20 heures, s'il te plaît. Là, ça vient de commencer, on verra bien. Elles sont déjà toutes réservées. Ah merde! T'en voulais une, je peux voir avec quelqu'un qui a réservé pour dans longtemps. J'ai pas vu le message sur ton Discord, désolé, j'ai dû passer à côté. Oh bah c'est pas grave, au pire, j'en trouverai une autre à un autre moment, hein, t'inquiète pas. Hey, hands off. Eh, touche pas à mon pain, connard. Excuse me. Excuse me. Ok. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu de pain pour qu'on puisse en donner au canard? Vous voulez bien encore faire semblant d'être nos parents, Will vas-y. you pretend to be our parents again? What do you mean, again? Run along and find your real parents. Ah, c'est trop bien. What do you mean again? Excuse me. Yes? Could we have some of your bread to feed the duck? I don't think so. We brought it for ourselves. Oh la vache! I wonder what's in that basket. Let's find out. What do you think you're doing? Kids these days have no regard for personal property. And no respect for your elders. I have half a mind to give you a piece of my mind. And I've got the other half. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Oh l'emmerde. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, blah. Gotta run. How rude. What's this red glob on the ground? That's ketchup. It's supposed to be really good with scurvy dogs. Ok. I want to feed the duck. Ah mais... Don't feed the duck.
Il y a écrit qu'il faut pas lui donner du pain. Do not pick the four-leaf clovers. As if. Let's look for a four-leaf clover. Okay. Good luck with that. Ça va, ça va extended, blablabla, blablabla, blablabla. Il est là. I found one. Awesome. There was still one left. Darn. I want to say 2 scurvy dogs at the Ah, je suis same trop fort. time. Il y a un bateau. Let's be frank. You can never hope to beat me. No way. You'll never catch up to my level. I win. I win. You guys are both pretty weak. Croise le fer avec leur saucisse, c'est élégant comme action ça. Ok. Côté moins magique au mystère des deux premiers. Bah ouais, c'est un peu bizarre comme début de jeu justement. Ça, à mon avis, c'est une arnaque hein, le début. Là. Maybe I should throw this down the wishing well. I Ok. should throw my coin in and make a wish. Allez, vas-y. Alors, je souhaite que Chucky ait une moustache qui dit disparaisse. Une plante trop cool apparaisse. Alors, la plante trop cool, je pense que c'est Chuck la plante. Pour ceux qui l'ont. Un deuxième scorbut bag ou qu'on soit capable de parler en verlan, super. Ça, c'est après la fin du 2. On est d'accord qu'il suit le 2, celui-là. Tu veux pas tremper ta saucisse un peu dans le ketchup? Ah ouais, ce serait bien, ça. Qu'est-ce qu'on va lui demander? Pour la blague, j'ai envie de voir la plante, moi. Donc Chuck the Plank, c'est dans... What a waste of a wish. c'est dans... Ah non. Je suis déçu. C'est dans Maniac Mansion qu'il y a une plante qui s'appelle Chuck la plante. I take it back. That was the best. Ok, c'était trop cool. Ah, attends, il y a quoi d'autre comme... Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse d'autre? Trouver la clé des latrines. Nanana. Donner à manger au canard. Ajouter de la sauce à mon scoreboard bag. Ok, d'accord. Et trouver nos vrais parents. Ok, donc la sauce, on l'a vu. En effet, c'est dégueulasse, mais on l'a vu. Tac. You're not gonna touch the ground with your scurvy dog. No, of course not. T'es fou! You should put that on your scurvy dog. Sans déconner. I have an extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. I'm saving this scurvy dog for myself. Ah non, je peux pas le donner au canard. Comment je vais nourrir le canard, moi? Il faut que je trouve comment nourrir le canard. Il n'y a pas de la bouffe qui traîne à part les deux cons là qui ont de la bouffe. Et on va prendre du pain. That's our bread. On bat les couilles. Stop it. Hey, hands off. Attaque-les avec ton saucisse pain là. Hey, hands off. Non, je peux pas. Tant pis. Did you know your feet won't smell if you don't wash them? C'est saucisse merguez. I wonder what's in that basket. Let's find out. What do you think you're doing? Kids these days, you have no regard for personal property. Hop. How rude. Ok. Ah, faut juste qu'on trouve nos parents. Désolé. C'était inattendu. Oula. Cliqueur de l'écran, c'est toujours bien ça aussi. Oula, c'est Guybrush. Hey, Dad. Hello, Mr. Threepwood. C'était sûr. Having fun? Yeah. We got scurvy dogs. Those have toenails and stuff in them. Ugh, I read about it. And we were playing your adventures. We just did Big Whoop. Big whoop. Oh boy, that takes me back. I like it when Chucky asked me to put his leg back on. He says it really funny. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that story. It's fun.
the hub of pirating in the Caribbean, where every good expedition begins. I'll see some old pals and get things rolling. Or sailing in this case. Hi. Le feu de camp, il est toujours allumé que depuis le premier jeu. We lookouts have a lot of discretionary thinking time. I use mine to revisit my memories of every Anne, Jack, and Guybrush who spent 5 seconds with me a decade ago on their way to someplace else. Wow. Relax, I'm just winding your anchor chain. Haven't seen you in a while, Threepwood. What have you been up to? Oh, you know, freebooting mostly, swashing buckles and so on. But now I'm getting an expedition together to find the secret of Monkey Island. Oh, you're sailing with LeChuck. What? LeChuck's here in Melee? Is there widespread panic? Are people evacuating? He doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Well, anyway, no, I'm not sailing with LeChuck. Sans You know my déconner. history with him? Ah, le Chuck a enlevé ma femme, c'est un magnifique pirate fantôme zombie qui sème la terreur sur les océans. Somme ennemi depuis le début de ma carrière de pirate. Faut toujours qu'il me vole mes meilleures idées. Je vais monter ma propre expédition, la mienne. Oui, c'est un nouveau jeu, il est sorti il y a moins d'1 an là. Alors, qu'est-ce qu'on lui répond? Tout est vrai. Bon, tout est vrai sauf la dernière info vu que c'est ce qu'on va faire apparemment. Qu'est-ce qu'on va lui répondre? We've been enemies for my whole career. Everywhere I go, there he is. He plagues me. He's my nemesis. It's my nemesis. He said the same thing about Sans déconner. LeChuck kidnapped Et my là, il wife. doit dire He's exactement always la had même chose designs on aussi. her. I sailed to Monkey Island to find them and get her back. Oh, I thought you weren't married yet when that happened. And didn't she more or less rescue herself? That's not the point. That's not the point. Ah putain. He's an evil zombie ghost pirate, terror of the seas, and sometimes the land. A nefarious, conniving, murdering scallywag. A depraved, ruthless villain. And a loud talker. And I'm not those things. They say opposites attract, but what do I know? Ok. That guy Donc steals on va faire all notre my propre best expédition, ideas. j'imagine. Are you sure it isn't the other way around? Seems like he was here first. I don't know how he found out, but I'm sure he's just doing this to get one up on me. Ok. Mounting my own voyage. Mine. Well, you'd better get cracking then. LeChuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm gonna hire a ship and a crew and beat him to the punch. Just as soon as I can get someone to back the venture. Une fois que je saurai pourquoi je fais ça. In that case, you'll want to go talk to the pirate leaders at the Scum Bar. Oh là là, c'est Exactly. tellement le début That's du why I premier. came to Melee. It'll be great to see those old guys again. We'll knock back a grog and hash out the details. Scum Bar, by the docks. Long table in the back. I know where I'm going. We'll see. Ok. Ok. I could stare at this forever, but that wouldn't be much fun for you. Ok. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre? Shouldn't you be on your way to the Scum Ah, Bar hop. to talk to the pirate Pas leaders? si vite, mon I vieux. was just about to head down there. Ok, je peux pas faire grand chose de plus. I detect a certain resemblance here. Yes, it looks a lot like an owl, doesn't it? Ok, lui je peux pas interagir avec. Bon bah let's go, hein, j'ai envie de vous dire, on va avancer. Et ça fait vraiment bizarre parce que c'est vraiment... Mais c'est vraiment l'île de mêlée du premier, c'est vraiment rigolo. Et c'est la reine du sabre. Governor Carla. Ouais. She's keen on bluntness. Ouais, c'est Carla, la reine du sabre. Re-elect Governor Carla. She's keen on bluntness. Ok, bah très bien. Bon, ça c'est le bateau du Chuck, I c'est sûr. better get cracking if I want to get to the secret before that scheming blackguard. Ok. I better get cracking if I want to get to the secret before that scheming On blackguard. va aller I'll talk to voir. the pirate leaders before I go see what LeChuck is up to. Ok, donc faut aller au Scum Bar d'abord. Bon, le Scum Bar il est là. Some things never change. The Scum Bar will be here as long as there are pirates. Damn pirate wannabes. Ça fait vraiment bizarre de redécouvrir le Scum Bar comme ça. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. In the back. Et ils sont là toujours et ça n'a pas changé. Have you seen the pirate leaders around? This is their table. In fact, you'd probably better move.
You don't want to get caught sitting here. It's our table, Rummy. We're the pirate leaders. Ah, c'est eux maintenant le conseil des pirates. Je savais pas qu'il y avait eu un changement de direction. Oh no. Did nobody remember to notify you? Maybe your party invite got lost in the mail. Where are the 3 older guys who used to hold court here? Who cares? Probably crying in an alley somewhere, wishing they were still relevant. Making up trials for each other and writing memoirs that no one will read. Is it you I should talk to about financing an expedition? An expedition? Who is it that you think you are exactly? I'm Guybrush Threepwood. I'm Guybrush Threepwood. Probably you've heard of me. Probably not. Permission to slaughter the annoying old wastrel man, Captain Madison. Wait, it was Captain Madison? She's like famous! I've got her on a trading card. Her plunder stats are amazing! Plunder stats aren't everything. The others were Captain Lila and Captain Trent. It was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Listen to the story. Ouais, c'était pas si bien que ça. Bother. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. C'est pas exactement arrêté, c'est exactement ça. I'm going to find the secret of Monkey Island. You're wasting our time. The secret? I didn't think that was even a real thing. Ah. Je vais répondre. Ouais. It's a mystery for the ages that must be solved. The only mystery here is who let you into this. Allez. Sensing some reluctance, but hear me out. Alors, attends, excuse-moi bien. Si vous pouvez m'avancer de l'argent, si vous souhaitez recruter un équipage, ça pourrait vous être profitable. Moi, me dire s'il y a un navire disponible en ce moment. Je suis là, désespéré là. You don't even have a ship? You're really up a creek. Up a creek without a ship. Ok. With backing, I can work it out. It's a surefire investment. Triple your money or your money back. Not interested. Ok. I could make it worth your while to On va help me tous hire leur a crew. tout leur dire, A apparemment. percentage of their earnings or something? No one in here wants to chase your pipe dream. If you don't take this opportunity, LeChuck will grab it. LeChuck? Yes, the dreaded zombie ghost pirate LeChuck himself is also going after the secret. He's here in Melee getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. No, of course not. Why waste money on an expedition when you can just join the one that's already going? Have fun with your scary ghost friend. Bye-bye. Well, the slight problem with that idea is that LeChuck and I are basically mortal enemies. Ah putain. Ah le seum. Ah ouais, on en est là. Ah ouais. You owe your money. Ok, très bien. I can do this on my own. If I can't buy a ship, I'll steal one. I'm a pirate. C'est clair. Find a way to get to Monkey Island no matter what it takes. Ok. I like the old pirate leaders better. Ce mystère moral, c'est de trouver ce rancunier habillé en poulet et une grosse invitation uniquement parce que le scénario va s'installer ici sur la table des investisseurs. Oui, c'est un peu ça. Bon. Il va falloir trouver du pognon maintenant. Oh là là. Elaine? Elaine? Guybrush! Wait, are you going to tell a mushy part now? Bah, c'est peut-être leur mère, non? I can skip over the hugs and kisses. Elaine! Guybrush! Par contre, je me demande qui est la mère des enfants. J'espère de tout cœur que tu réapparaisses dans cette histoire. Alors, c'est vrai. On avance ton projet de prévention contre le scorbut. T'aurais pas un navire à quai par hasard, en même temps, ça fait qu'on est mariés déjà. Oh là là. Oh la phrase de trop. Yo Julia, comment vas-tu? It's great! We're going to get a lot of limes to a lot of sailors and save a lot of lives. I've got to come up with a way to deal with Captain Madison, though. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine.
Ok. Ah, t'as du nouveau pour ton volant. Apparemment, tout fonctionne selon Cash Express. Eh bah, c'est le seum. Que veux-tu que je te dise? J'imagine que tu vas pas tarder. Faut que je vis. Je vois que t'as aussi eu le plaisir de t'entretenir avec le Captain Madison. I don't like her. She's the one who pushed to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secret of Monkey Island. She laughed at me. Me too. Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor. Alors. I feel better just talking to you. Me too. Qu'est-ce qu'on essaye de lui taxer un bateau tout de suite ou pas? You wouldn't happen to have a ship with you. No, silly. I came on a charter. Just like you. Yeah, I figured that, but it never hurts to ask. I'm finding it harder than I thought to get hold of a ship and a crew for my expedition. Why don't you ask around at the docks? I'm sure you can find something. Thanks, I'll try that. You've probably got to get going. You say goodbye first. No, you say bye first. No, you say bye first. Ça va être long. No, you say bye first. No, you say bye first. Bye. Bye. Ok. Comment ils l'ont testé, mais il n'y a pas moyen. Bah en fait le truc c'est ça, c'est qu'on... Island's 27th governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Santo Domingo. Ok. Ça va dépendre de... Ça se trouve sur une version particulière de la machine, ça marche très bien, tu sais pas. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. It doesn't look finished. Oh, sans déconner. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the Ah, l'enfoiré. Elaine would kill me if she caught me pulling down her flyers. Ok. Madame Vaudou. Ah, the International House of Mojo. This place hasn't changed in years. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a toujours une statue de Sam & Max? Welcome, Non, Guybrush il n'y a plus. Threepwood. Nice to see you again. I have been waiting for you. D'ailleurs, Nintendo refait un F0 et c'est pas ce que j'attendais. Ah bon, un putain de Battle Royale de merde, ça t'intéresse pas? J'ai retesté sur les deux ports de la PS2 et c'est pas ça. Problème, peut-être la version de la console que j'ai, c'est une PS2 Slim 75004. Aucune idée, mais c'est bizarre que chez eux ça marche et que chez toi non. Ça se trouve, ils te l'ont rendu ou ils l'ont toujours? Ça se trouve, ils ont bricolé un truc et non, c'est bon, ça marchait, c'est vous le problème. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, mais ça fait des années, je pars à la recherche du secret de l'île aux singes. Ah! I cannot give you what you wish. But perhaps I can help in another way. Ah, très bien. Allow me to seek knowledge on your behalf. Oh oui. Will it cost me anything? Pride, free will. Not much. Oh, c'est bon, ça, je les ai vus depuis longtemps. The way to the secret is like a serpent which swallows itself. Many obstacles lie ahead. Serpent, obstacles, got it. Ah, et un petit bateau. Bloup. Oh, c'est pas très engageant. You must walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. Apparemment. Oula. When you are unsure of the way forward, open this book for guidance on what is to come. It can tell me my future? In a way. Think of it Ouais, as d'accord, a ok. book of hints. What is it really? A book of hints. Use it wisely. To know too much. Ouais, d'accord, c'est le bouton je suis bloqué, aide-moi quoi. Thanks. No charge. Now you must go. I have a luncheon. At this hour? It is a midnight luncheon. And your destiny Okay. lies at the docks. It does? Most assuredly. Normalement, mon frère le récupère aujourd'hui. Ok, d'accord. Ça vous surprend vraiment dans Nintendo? Non, mais c'est vraiment du foutage de gueule. C'est le pouvoir de l'astuce. C'est clairement ça. Ça se vend comme des petits pains, c'est pas trop d'investissement, ils sont forts. Ouais, mais les fans de F0, c'est pas ça qu'ils aiment en fait. Le problème, c'est que tu parles à deux cibles complètement différentes. Je trouve ça débile. Pourquoi se faire chier? Il y a toujours du monde pour acheter nos merdes. Oui, c'est pas faux ça. Car il est plus près du cache express et je testerai quand il me le ramène. Ok.
Je sais que t'as la rêve, bah bien sûr. They're having a half-off sale. Bien sûr que j'ai la rêve de la Property justice. foreclosed by order of Madison Enterprises. Oh, this was my favorite novelty store. Ok, il y a des graffitis partout What kind par of person contre. would just paint on a wall like that? Oh yeah, that clock has been broken for decades now. J'allais te dire, normalement là il y a 3 mecs avec leur rat, mais ça a l'air Well, if d'être it toujours isn't là. Frank, Fred, and Finn, how are you? What you be talking about, boy? Oh, C'est whoops. pas eux. Sorry, I mistook you for someone else. In a good way, I promise. Aren't you that Guybrush Threepwood, what wants to be a pirate? And you're the pirate leaders. I was looking for you. Aye, well, we're not the pirate leaders no more. Ah putain. Former pirate leaders is what we are. Yeah, I already met the chilling trio who took your place. And your table. Escaped with your life, I see. Et t'as réussi à en sortir vivant, on en est là vraiment? Non bah non, mais bien sûr que c'est pas ça qui rend F0 intéressant, mais moi je vois pas l'intérêt d'en faire un jeu comme ça. Hein. How would you like to bet my venture to find the secret? Vous avez de l'argent à gaspiller les gars? Secret? The secret. That's what I tried to tell those clowns in the bar. They say the pirate that holds the secret can never be sunk, that the wind always fills his sails. So you're in? Alas, no. On n'a pas de Those thune. days are behind us. We've sold our ship and sunk all of the cash into our next venture. Ah, qu'est-ce que c'est? Nuts. Wait. Didn't I hear that the Ouais, ghost voilà. pirate should be going to Monkey Island? Ugh, don't say it. I'm afraid I'm gonna somehow wind up going with him. Ouais, moi je veux savoir ce que c'est leur nouvelle affaire. What is it? Tis a fish shop on the high streets where the general store used to be. Ah ouais, ils ont ouvert une poissonnerie? Place for buying a fish and telling tales about the catching of fish. Ok. We'll be open on the morrow. Be sure to stop by. We'll give you the friend's price on the unpopular fish. Merci bien. Ship? Where do you get your fish? From reputable sources. We'll give you an additional discount if you don't talk about that where people can hear you. Ah putain, ils sont Why'd you cons. pick this corner instead of one closer to your fish shop? The woman that lives above the shop location is doing a bit of haranguing today. We'll stay clear of her. Thanks very much. Ok. Je tends des routes alternatives dans le ciel en espérant que ce serait bien. Bientôt on aura F0 3D All-Star. Bah déjà si t'avais une compile de bons jeux ce serait pas mal. J'ai vu le gameplay, ça a pas l'air ouf. Bah bien sûr que ça a pas l'air ouf. C'est un jeu qui aurait dû sortir il y a 20 ans, donc bien sûr que ça a pas l'air ouf. Pour être intéressant, j'entends. Aujourd'hui, personne n'a envie de jouer à ça. Hein. Enfin, je suis désolé, mais moi je vois pas l'intérêt. Et mes potes fans de F0, ce truc-là, ils en auront rien à foutre. Hein. Stands were the only place for ships. They've shut it down and thrown the man into jail. Afraid you're out of luck? No ships. I wonder if I really should be trying to get on LeChuck's ship. Ok. What did you mean, wants to be a pirate? I've been a pirate for a long time now. You may call yourself that, but remember the 3 trials. I remember them. I was proud to complete them. I still talk about it sometimes. Ad nauseum, Elaine says. It's Latin for something. Be that as it may, I don't recall us being presented with evidence as to the completion of all 3. That were part of your instructions at the time. Oh no, really? 'Tis true enough. Oui, c'est vrai qu'on n'est Listen, jamais can this repassé. wait a little longer? I've got a lot on my to-do list right now. Aye, it matters not. We've all of us moved on. Les sprites sont mal animés quand le véhicule tourne sur lui-même. À la fin de la course, j'ai fait des j'ai eu mal aux yeux, ouais. Bah, ça a pas l'air dingue, ouais. Not the pirate leaders anymore. J'ai pas regardé tout ce qui a été annoncé. J'ai vu qu'il y avait un remaster de Super Mario et la porte millénaire. J'ai vu ça. Je sais pas du tout ce qui d'autre a été annoncé, mais j'ai l'impression que c'est encore la foire au remaster et au remake. Dark times. Aye, they even water the grog and mix it with fruit these days. Won't even strip the varnish off a deck. C'est même plus assez fort pour virer le vernis d'un pont, ouais, super. See you around. Seems likely. At Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly.
Ah, il a le même déjeuner que Madame Vaudou. Ok. Il y a eu de gros jeux, je sais pas du tout, j'ai pas regardé, j'ai juste vu ça vite fait en rentrant du taf. J'ai vu que ça gueulait parce que c'était encore que des putains de remakes et des remastered. The note says forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Alors là, normalement dans cette ruelle là, il y a la coursive qui mène dans les sous-sols là. Seems to be stuck closed. Ok. Dans le 2, on ressort de là et c'est en travaux, machin. Ça a de la gueule, mais ça va se vendre, ça sert à rien. Oui, bah, en fait, comme Mario 35, où au final tout le monde va jouer. Oh putain, ouais, ça avait l'air d'être éclaté ça. This is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Also, the windows need some work. Alors là, c'est la prison. Il y a une serrurerie, ok, ça me dit rien. Et par là, c'était chez le gouverneur. Welcome to my shop. Très bien. Est-ce qu'on est de retour ou pas? Oui, on est de retour. Ok. Ok, je sais pas à quel moment ça a coupé. Ah bah au revoir. Non, on est de retour normalement. Arrêtez tout, on est de retour. All at once? Ok, je lui ai dit que j'étais à la recherche du trésor de l'île aux singes et elle me disait, enfin du secret, elle me disait qu'il y avait un secret dans sa famille, c'est pour faire des clés couvre tout. Can you really make keys for stuff? That seems like a magic trick. Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary. Just information. Ah ouais, l'escroquerie quoi. It seems wrong that you can make a key from just the serial number. It's a failsafe, in case people lose their key. You know how people are. Ouais, je connais, ouais. Aren't locks way less secure if all you need is a number to get a new key? That's why you should never share the serial number with anyone. Oui, tout à fait. What happens if you lose your key and the serial number at the same time? The numbers are usually engraved on the locks, just in case. And if you lose the lock, chances are you don't need a new key. C'est pas faux. Mais ouais, non, en l'occurrence, j'avoue que... Alors, F0, c'est pas ma cam, je suis pas du tout joueur à F0, donc autant pour moi, ça me fait un peu ni chaud ni froid. Bon, bah, là, ce que je trouve triste, c'est qu'ils ont une licence que tout le monde attend, enfin, que beaucoup de joueurs attendent depuis très longtemps. Un nouveau volet, parce que le dernier, ça doit être F0 GX, si je dis pas de bêtises, sur GameCube. Donc, c'est un jeu qui a bien 20 ans, ou doit pas loin d'avoir 20 ans, et bah, y a toujours pas de nouveau volet qui arrive, quoi. Et ça, c'est fou. J'ai vu qu'il y avait je pense un remaster de Tomb Raider 1, 2 et 3 qui arrivait sur Switch. Qui a demandé ça? J'ai éclaté de rire, j'ai fait what? Non, c'était GX et AX, ouais. What's to stop me reading the serial number on someone else's lock and having a key made? The numbers are printed small enough that you need a special tool to read them. Only a pro would have a tool like that. Ah, ça va me servir. Ok, d'accord. Can I borrow your lock serial number? Non. My magnifier? Not a chance. I could be drummed out of the union for that. If you want to play locksmith, you'll have to look elsewhere. Très bien. Tell me again about how to have keys made. It's exciting. You bring me the serial number from the lock. I make the key. It's pretty straightforward. Tell me again about how to have keys made. It's exciting. D'accord, donc cette info, elle me la redonne en boucle. Serial number from the lock. I make the key. It's pretty straightforward. How would you like to join a pirate crew? On s'en va, ça servira peut-être plus tard. Après, il y avait des épisodes GBA qui sont sortis à peu près en même temps. Et c'est pas les jeux... Oula, encore? Alors, de mon côté, moi, ça me dit que j'ai aucun drop, mais là, clairement, j'en ai. Parce que j'ai entendu, je pense au Rel Plays. It's sort of like an eye. I think it's a chandelier. Mais je les ai pas, les notifs. Regarde la perte. Ah, il y a Stan, il est en prison. Guybrush Threepwood?
Ah! Otis! Howdy, kid. Il est encore en prison, lui? Otis, old pal. You haven't changed much since I last saw you. C'était déjà dans la même geôle. Didn't we first meet right here? Not at all. I was in the Ah, il était dans la other cellule set d'à côté, ok. You look different somehow. New art style? How nice of you to notice. Ah, c'est drôle, ça. Big news. I'm going after this. Comme dans le premier. That sounds fantastic. You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail right before we went there. I don't cruise ships anymore. But maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Possibly, though it was kind of tricky last time. And I didn't get much out of it in the end. I would be most appreciative. Ouais, d'accord, donc il va falloir les sortir de Very prison. conveniently across the way. I am told locksmiths can make keys for things. Things like cell doors. Par exemple. Par exemple. This time. I'm a victim of circumstance. Circumstance being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone, while hard killers roam the streets with pistols and swords. Ok. I notice you didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. Ouais. No, that's illegal. I learned my lesson. I picked them from the governor's garden instead. C'est pas mieux? Picking flowers from the governor's garden sounds like an unwise choice. We used to be friends. Sort of. Anyway, they aren't even her flowers. Taxes pay for them. It's public property. I don't know why anyone bothers me about it. I don't hurt anybody. Well, except the flowers. They're annuals. They're doomed anyway. Guybrush, you gotta get me out of here. It's custard night. I don't think I can take that again. I'll make it my number 3 Attends, pardon? Thanks. Ce soir avec crème anglaise, je suis pas sûr que je survivrai à ça une fois de plus, what? Watch your boots in here, son. It's like a swamp. Without the clean parts. Tu peux pas mettre un câble Ethernet sur ta fibre? Ah bah en fait il faudrait que j'ai de la fibre déjà pour commencer. Jail rules. 1. No escaping. Ah merde. Y'a qu'une, y'en a qu'une. 1. No escaping. Y'a qu'une règle, ok. Hey, Stan. Hello there, son. Oh non, il a une voix nulle. I was really hoping to buy a ship from you. Well, now, normally, I would do absolutely anything to get you into a comfortable ride right away. But my hands are tied. They're shackled. Ouais, on voit ça, ouais. Not at any price. I'm completely out of inventory. Every ship on the lot was seized by unscrupulous lawyers who don't care about your sailing needs the way I do. Oh, that's terrible. Believe me, I feel worse about it than you do. Et vu que c'est un personnage ultra extravagant qui bouge tout le temps les bras et tout, moi je m'attendais à ce qu'il ait une façon de parler particulière et non. Could you refer me to a competitor? Stab me in the heart. You'd go to a competitor? Where's your loyalty, son? Well, seeing as you're in jail and have no ships and can't help me, bah, je pensais It doesn't que... matter anyway. There's no competition. I drove them all out of business long ago. Nobody can play the angles like old Stan. Oh I merde. didn't really anticipate a situation like this one coming up. Bah, qu'est-ce que tu fous en tôle? Could I get a ship from you after you're out of jail? Don't count on it, son. I expect to be released any time, but I haven't even got anything on back order. It pains me to lose a sale, but if you need to get off this island, you're gonna have to find another way. Ah. Any tips on how to steal a ship from someone else? Word, son. Mutiny. Get yourself on board a worthy vessel, gain the confidence of the crew, wait for the right moment, and strike. Ah, If you j'aime don't cette get killed, technique. Look me up afterwards. I'll give you a good price for anything that can stay above the waterline. Naturally, it'll have to be store credit until I get back on my feet. Ah bah ça a l'air vraiment d'être un bon plan Thanks, ça. I guess. Anything I can do to help you, let me know. As long as it doesn't involve selling you a ship. Ok, alors attends. What did you do that got you arrested? Qu'est-ce qu'il fout en Let me tôle? tell you something, son. It's not what a man does that matters. It's who he is. Maybe one day, in a moment of weakness, he crosses a line. But if he's confident about what's in his heart, he can hold his head high. And you know what's in Il a my arnaqué heart, quelqu'un, son? c'est sûr. Blood and goopy stuff? People. People are in my heart. Anything I may have allegedly done, you can be sure I did it because I care about people. What exactly did you allegedly do for people that got you arrested? I gave them what they wanted. Ouais, Now, ouais, naturally, ouais. people don't always know that they want the things they want. Ah bah tiens, Sometimes tiens. it takes a man with a talent like mine to show them the way.
And sometimes people who are jealous of that sort of talent will try to put all sorts of unpleasant labels on it. They use hurtful words like scam and misrepresentation Sans and déconner. even fraud. It's all just marketing, son. As natural as the rocks and the trees and the Malay Island flounder birds. And that's why I'm not worried. I'm awaiting final judgment of the court, but I'm certain I'll be acquitted. They don't hang people for marketing. Oh putain. Ouais, ça, je suis assez d'accord par contre. Would it help if I broke you out of jail? Now that's a kind offer, it truly is. Warms me to think that you'd do that for your old pal Stan. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case, and escaping from jail doesn't look good at trial. So thanks, but no thanks. Ok, très bien. Est-ce que je peux faire autre chose pour toi, tant qu'à faire? Now that you mention it, there is one thing I've been missing during my time here in this lofty establishment. In all the rush and fuss and document shredding surrounding my arrest, I completely forgot to grab my toothbrush. If you happen to be passing by the shipyard, you might grab it for me. It'll be on my desk in the office. Sure thing. Ok, d'accord. J'étais tellement occupé à broyer du papier, à faire disparaître les preuves avant de me faire attraper que j'ai pas pensé à prendre ma brosse à dents. Très bien. I'm going after the secret of Monkey Island. The secret? Boy, that takes me back. But if you're looking for help, you're barking up the wrong enchilada. Just remember, life has no guarantees or warranties. Only jamborees. Thanks. That's advice. Okay. It sounds like you should have been arrested several decades ago. I mean, why now, all of a sudden? One word, jurisdiction. I was expanding my core business, you see, trying to provide ship owners with a variety of ship maintenance necessities. Sponges, barnacle scrapers, repair manuals, rudder tape. I had a whole line of products. Oh, I expanded my distribution to other islands all over the Caribbean. And that's when I ran into trouble. Some of those islands have different laws, you see, that might not seem so fair to men like you and me. They slapped me with a ton of paper, talking about things like standards of quality and consumer protection and environmental impact. They didn't understand that I wasn't really selling porthole wipers. I was selling happiness. And my customers were happy. They were perfectly happy right up until some clown with a briefcase came along and told them they weren't. It's a crock, son, and that's why it won't stand up in court. I'll be out before you know it. Ok, très bien. Ah putain. Ouais, vas-y, on va le laisser là. Yep. Ok, examiner la serrure. I think there's some writing on it, but it's too tiny to read. Ok, donc il nous faut le matos de l'autre pour ouvrir les... pour lire ça, ok. Et normalement, par là, il y a la maison du gouverneur. Il n'y a plus de chien. Ah, ok, palais du gouverneur. Donc normalement, c'est Carla, la reine du sabre, qui vit là. Carla. Version Minitel, comme ça tu seras plus accusé d'internet qui marche pas. Ah bah le Minitel marche plus depuis des années, hein, donc marcherait pas beaucoup mieux. Guybrush Threepwood. You kill my father, prepare to die. Hello, Swordmaster. Ok. Prepare to taste my blade, you washed-up hack. Merde, j'ai pas lu, fait chier. Mais au lieu d'utiliser, on va dans une grande salle de cinéma. Ouais, ce serait pas mal ça. Il y a The Wash Your Back. Donc il y a une histoire de se laver. When was the last time you had a bath? Ha! That was marginally clever. Ouais, c'est des duels de répliques. YouTube. C'est le principe. Hein. C'est des duels d'insultes dans Monkey Island. Ah. I hope you're not still sore about that thing with the ship that one time. Ancient history. Oh, good. I can think of plenty of more recent things to hold against you. Oh. I heard from your wife. She's coming by to talk about scurvy legislation. I assume you're involved with that somehow? Donc ils sont toujours mariés. Ok, d'accord.
got my own project cooking. Of course you do. If it isn't about the scurvy project, why are you here? I'm looking for the secret of Monkey Island. Good for you. I don't have it. Minitel fonctionne toujours, faut lui allouer. Oui, non mais t'as plus de service Minitel, ce que je veux dire. T'achètes un numéro à 1 € par mois pour des gens. Appelle sur leur Minitel et ça vous la page. Oui, d'accord, mais le service est mort. Alors, il me faut un équipage, ça t'intéresserait d'en faire partie. I'll be needing a crew. You interested? Ha! I'd rather swallow a live badger than crew with you again. No offense intended. So, unlikely but still possible? No. You want a crew, go down to the docks and Tout le monde me renvoie OK, donc va falloir y aller à un moment. C'est un programme gouvernemental pour financer les expéditions, ouais. Is there a government program that funds expeditions to find secrets of Monkey Island? Oh gosh, you're too late for that one. We canceled it last year and diverted the funds to build a habitat for the rare Caribbean whining Sont super nicheuses des Caraïbes. There's a ship at the docks that's headed for Monkey Island. I think you're talking about LeChuck's ship. Do you want to go to Monkey Island or don't? On va y aller, et puis c'est la mutinerie. Well, the mansion hasn't changed much. Elaine's style is still everywhere. Even the books are hers. They're my books now, as you well know. Elaine says Captain Madison is hurting her scurvy project. Not the legislative part, just the public funding. The town was in a bind a while back, and that so-and-so, Captain Madison, saw an opportunity. She lent us the cash we needed, but now we're up a creek paying the interest. Things like social programs, waste management, and town maintenance are all on the back burner. I like that woman less every minute. You and me both. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Ok. On va refoutre le sbeul? Non. It's a lot of work being governor. I like your stuffed, guess it's a dog? Please, take that and throw it away. It was a gift from the Earl of Thickwater, who is a contemptible pig. Hop. À moi! The blurb says it's a solid if somewhat predictable story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. Ça me dit rien du tout. Can I borrow a book? You've got a lot of nerve asking that. You never brought back the last book you borrowed. Ah merde, I qu'est-ce had qu'on to lui a buy pris? another copy. You never even apologized. I totally forgot. Of course you did. You think like a cow. Moi, je Can le I prends borrow quand a même. book? Putain, je peux pas le prendre, fais You chier. never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. Je vais lui dire, je suis I'm désolé. sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. Voilà, je vais tenter la troisième réponse, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Can I borrow a book? You never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. I'll pay for it. I don't need your money. Ah, donc non, c'est mort. Ok. Faudra que tu testes de le brancher pour ne jamais t'en servir. Oui, bah oui, c'est un peu le problème. Stylé. Ok, bon. On nous a dit d'aller sur les quais. Donc on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a accès sur l'île? Oh la vache, ça fait bizarre. Là, il y avait la forêt avec le labyrinthe et la maison de Carla. Par là, il y avait pas le cirque par là. Il y a le chantier naval là. Il y a les quais, le bateau de Lechek. On va aller au chantier naval. Normalement, le chantier naval, on nous a dit que c'était fermé. Et la voiture la boutique de Stan a été fermée. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Bateau de caisse tout neuf, j'adore. Stan's previously owned vessels. So sad. Stan's used to be the best place to buy used ships. C'était vraiment trop bien. Vraiment, c'est l'escroquerie la plus totale chez Stan. Looks like the only available ship on the island right now is LeChuck's.
Ok, ouais, donc absolument, il va falloir y aller. Looks like the only available ship on the island right now is LeChuck's. I remember when these torches lit up Stan's previously owned vessels like a carnival. Like carnival. Ok, bon, bah de toute façon on n'a pas 50 possibilités, j'ai envie de vous dire. Donc on nous a dit d'aller sur les quais. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity employer. Inquire here. Looking for a job? Step this way. The clipboard in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. Clipboard doesn't get a vote. You look like a guy without many options. You want a job? I'm short of swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Even humans are Ils sont généralement tolérés à mort, super. Ah non, mais les bateaux d'occasion de chez Stan, c'était de la merde en barre, c'était trop bien. Have you got anything more senior? Well, I need a second mate, a bosun, a ship surgeon, and a gunner. Do you think you're qualified for any of those? Ah, alors, est-ce qu'on serait un bon deuxième lieutenant, un bosco? Non, médecin de bord, c'est non. Canonnier, pourquoi pas? Ah, vas-y, je vais être second lieutenant. Moi, je veux. Do you honestly have any idea what Nope. a second mate does? Goes to store openings and funerals and waits for the first mate to be incapacitated? I thought so. Bon, bah tant pis. On va demander autre chose. Great bosun. Exactly what qualifications have you got for that? I can hold my breath for 10 minutes. Oui, c'est vrai. Okay, maybe 8. Don't waste my time, okay? I could be the gunner. Oh, I'd be great at that. Boom, boom, boom. You look a little scrawny. What do you bench? Bench? No problem. I sat on one for 12 hours once. I can take it. Ah putain la vache. Ah, il me How about fatigue. ship surgeon? I assume you have some kind of medical degree? Is that a definite requirement? Sorry. Maybe Swabby's not so bad after all. The only requirement is that you bring your own mop. If you've got a mop, the job is... Hey, wait a minute. What's your name, sailor? Ah, l'arnaque. Andrew check, nephew, Andrew check. Aucun lien de parenté, fils unique. Smith, John Smith. Est-ce que je lui donne mon vrai nom ou pas? Oh, vas-y. Diverse threepwood. Yeah, that's what I thought. C'est non. LeChuck gave me a blacklist. Il y a que toi dessus. In fact, you are the Bah, blacklist. c'est sûr qu'il y avait que Afraid I lui. can't hire you after all. Damn. Well, that's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then Mais pourquoi je suddenly I thought, piquerais pas celui des another. autres? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop. C'est pas dans ce jeu qu'il y a une ref à Monkey Island. Ben, c'en est un, c'est un Monkey Island. Non, c'est dans Sea of Thieves qu'il y a un DLC Monkey Island qui est arrivé récemment. Où tu commences sur l'île de Mêlée, il y a la zik et tout, ça a l'air fou. Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. No parking of demonic, ghostly, or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. Ah ben là, on est sur la même île, on joue toujours le même personnage sur la même île. Là, c'est la suite de ses aventures, mais là, on est en gros sur le roi. Je sais pas comment le classer, mais... Would he? I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different way. Ok. Il y a un jeu, si tu vas dans l'eau, il y a une ref au noyer. Va dans l'eau, il y a une ref au noyer. Hey, watch it! Eh, enculé! Qui?
I'm gonna find the secret of Monkey Island. Good for you. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Don't sound much like pirating to me. Ah putain, il était déjà là dans le premier cob et avec son truc, avec son badge, faut jouer à Loom là. Qui était un jeu de chez LucasArts qui sortait au même moment. Et dans un Monkey Island, il me semble que tu vas dans l'eau, il y a une ref au premier Monkey Island quand le héros est noyé dans l'eau. Mais non, parce qu'il peut pas se noyer, Guybrush. Dans le premier, t'as une énigme où on te balance à l'eau, t'es accroché à un boulet. Et t'as 10 minutes pour la résoudre. Et en gros, t'es accroché à un boulet et tu peux pas t'en éloigner. Et il y a plein d'armes autour de toi, mais tu peux pas en attraper une pour te détacher. Et en fait, l'astuce, c'est qu'il faut prendre le boulet, tu le soulèves et tu sors de l'eau comme ça. Tell me about Loom. Oh, I'm so sick of pirates asking me about Ouais, ask me about Loom. Lost. Ah putain, trop bien. Then why don't you take off the Ask Me About Loom button? My grog-riddled body is fused with it. Il a fini de fusionner avec. Man at this point. Je suis plus homme que bad. Ok, d'accord. Oh, come on. Tell me about Loom. Je vais être For chiant. old time's sake. Beat it. Bon, si vous avez pas fait Loom, par contre, je vous le conseille. Hein. Say it. No. Le jeu est vraiment pas long, par contre, mais il est vraiment bien. Say it. Fine. You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Why, it's an extraordinary adventure with an interface of magic, stunning, high-resolution 3D landscapes, sophisticated score, and musical effects. Not to mention the detailed animation and special effects, elegant point-and-click control of characters, objects, and magic spells. Beat the rush. Go out and buy Loom today. Yes. Now get lost. Yeah, the place does seem different from what I remember. It's this new, younger generation of pirate leaders. All their highfalutin dark magic. Look at us. We're so much better than you because we don't drink grog before getting married. These kids today are all about sacking and pillaging. They've got no heart. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Wanna come? I heard the secret is just some marketing gimmick Stan thought of. The gullible and naive would go looking for it. Nice talking to you. Yeah. Ah, l'escroquerie. Ah, c'est la cuisine. Ah, il y a un trivia. Il fait combien de pages cette merde? 17 pages de trivia, vous êtes sérieux? Ah, les autres, je les ai pas fait, Guybrush Threepwood, as I live and breathe. Ah, lui se souvient de moi parce que je lui ai piqué plein de trucs. Pas trop mal, ça va. On fait aller. Same old, same old. How's Elaine? She was always my favorite governor. Also, she covered your tab when you stopped coming in. Still in public service. Fighting scurvy now. My place is clean. Our health certificates are up to date. No, it's not like that. She's got a foundation. They're trying to promote limes as a preventative. Oh, well, tell her I say hello. Ok, Those new pirate leaders seem like real jerks. Why do you even let them in the bar? Well, they've driven off my old regulars, so I don't have a lot of choice if I want to stay in business. Also, if I tried to get them to leave, they'd probably cut me up and throw me in the soup. Frankly, I'm terrified of them. On the plus side, they have more disposable income and better hygiene than the old crowd. Ça, c'est pas dur. Bon, par contre, là, cette espèce d'escroquerie, nombre d'étoiles de son établissement a personne n'y croit. Il y a une arnaque, là. Do you know where I can buy a mop? Buy? You don't want to buy a mop. I think I do. The mop is the formal tool of a cook. On va falloir lui voler, ok, Not elle as est derrière. clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own.
A single Ah, ça va être une des perfect quêtes. instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't Ah, come je to sens qu'il va y that. avoir une perruque à voler, moi. Build it. The mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? C'est dégueulasse de jouer avec ça dans la cuisine. Hein. The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the N'importe handles lequel, of donc. mops. Carve your handle from a limb of that tree. Any questions? Well. Où est-ce que je peux trouver l'arbre de mon chasseur-pierre? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. Ok. What kind of wood is the tree? That is something you Ouais, must faut qu'on le découvre par discover nous-mêmes, for ok. yourself. What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the handle. Ok, j'aurais misé sur le contraire, mais... Are you sure I can't just Je peux pas juste en acheter une, frère. No, you've got to make one. Trust me on this. Ah, je viens de voir un truc dégueulasse. Okay, I guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey parts? Well, even the Il y a des coolest asticots professions sur un involve more tonneau mopping à up côté than you de would lui. think. It seemed crazy to me at the time too, but don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Regardez là. It's amazing what you can achieve if you put your mind to it. Then you have a packet of stick-on stars. Ah bah oui, sans déconner. The food is more exciting when you can smell the risk. Bah, surtout que tu vois bien que la demi-étoile du début, elle est vraie, et après, c'est que du foutage de gueule, c'est trop bien. Active little guys, aren't they? Looks like a mugshot. Ouais, parce que ça coûte pas cher. A boat with this. Vas-y. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Ouais, là, il y avait un gigot et putain, dans le premier, il a fallu y récupérer aussi. Putain, il y a tellement de trucs, tellement de souvenirs du premier. Hein. Et le grog, là, il y avait un robinet, non? Avec le grog, peut-être. Les asticots, ça me rappelle la poubelle. Et c'est 2 jours sur le balcon en plein soleil. En termes d'écriture, il est très drôle. Ouais. Joue aux anciens et rappelle-toi comment c'était mieux avant. Don't look now, but I think there's a leech on your chin. Buzz off. Ok, je vais rien faire d'autre. Ok. Non, le jeu est très drôle pour le moment. Alors après, moi j'ai activé tous les modes blabla et compagnie. Non, c'est dans quoi? Là, ça, j'ai activé ça. Il y a moins de rythme, mais je pense qu'il y a plus de blagues. Parce qu'il y a des trucs, c'est un peu longuet, mais tu vois la blague arriver, quoi. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. Et vous auriez pas une serpillière, les gars, ou une... I've never once made it all the way to the end. What's new, guys? Not much, but be sure to come see us at the shop tomorrow. Ah, ils sont tous revenus, ok. Oh, lui! Ah, putain, oui! Lui, on lui avait piqué ses lunettes ou je sais plus quoi. C'est le cartographe. Nice to see you again too, Wally. Whatever your last name is. I spent years in therapy C'est à lui qu'on va voler une loupe. blinded, blown up, abandoned and marooned because of you. Yeah, good times. What You're lucky I'm past all that and I'm running the best map shop within the Caribbean and beyond. You wouldn't happen to have a map to the secret Par Monkey exemple. Island. Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. It is the only one in existence. Best of luck to you. Je me demande bien qui l'a fait. I'm looking for a tree to make a stupid mop from.
Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Il sait très bien qu'il l'a one envoyé. of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just Un give me arbre en a bois. snippet of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Ouais, ça doit être un arbre en bois, ouais. C'est pas comme suite Larry, suite j'ai vu le stream, rien de drôle dans le dernier épisode. Ah, dommage. Il avait qu'à avoir 10 sur 10 à chaque œil. Oui, c'est vrai que c'est dommage. C'est fou le nombre de cartes qu'il y a ici. We've got so many, you need a map to find them all. Ah ouais, on en est là. Ok, d'accord. A little cartographer humor. Yeah, I'd forgotten how funny it was. Looks like the shop across the way is in trouble. The high-stakes, ego-driven world of pirating is changing, and dark magic is taking over. Voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. Me? I'm on the bleeding edge and making a bundle. I'm about to franchise. Ah ouais, on en est là. Ok. The town seems to be pretty run down. Since Captain Madison made Melee her base of operations, people have been complaining. They say she brings a bad element to town, but that bad element spends a lot of money on maps. Ok. So, what am I supposed C'est to triste, do? hein. Do what's right? I am. I'm doing what's right. Me fais for du once. pognon, mon pote. Bye. They're like glasses, only way less convenient. Ooh, look behind you, a three-headed monkey. Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the edge. Thanks. Ah oui, d'accord. Ok. Je suis en train de dire à quel moment il nous a pas vus. Imagine ton ophtalmo, il est aveugle, tu lui ferais confiance. Bah si si ses lunettes fonctionnent, ça veut dire qu'il sait. If you pay for it. Never mind. Et ça veut dire qu'il sait faire des prescriptions This de map qualité, shows logiquement. both sides of the globe. It's twice the value. Ah super. It's a map on a fan. What'll they think of next? Ça c'est stylé comme objet. I had a map like this once, but I sailed left. It's maps wrapped in maps. I didn't know you could do that. Hey Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Good to have a hobby. Ok, Hey d'accord. Wally, what's in these boxes? Maps. Oui, parce que ça manquait. Ooh, this one looks nice. How much is it? Oh, that one? Too much. Too much. It looks expensive. And shiny. I like shiny. I like shiny. Somewhat understated and somewhat overpriced. I try to steer clear of sea monsters myself. Ah ouais, non mais même le paillasson, c'est une map de la boutique, c'est trop bien. Ah putain, le gars il en est là quoi. Avec un point, vous êtes ici, c'est trop bien. Bon allez. Alors il y a Madame Vaudou qui est là, il y a lui qui... Foreclosed by order of Madison and... Bon allez. On va aller libérer machin. LeChuck, sir. Just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. Et Gabriel Shrefoot qui est venu. To get to Monkey Island? Check. Squid ink, chickens, brimstone, cinnamon, monkey blood, mint, and an annoying skull. Well done. Mark yourself down for one less lashing. Ouais, trop bien. Funny story. Guybrush Threepwood tried to sign on to the crew. What? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Have him killed. Wait, let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island, knowing the secret is lost. Oui, j'y pensais à Murray, je pense que c'est ça. Sure. I want to bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Shouldn't we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, being more on brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. Finish loading the ship, and whatever you do,
Don't let Threepwood on board. Very well. Ok. Ah. Hi. Everybody thinks they know more than the other. Okay. Ouais. The note says, forced to close. Thanks for the memory. Looks like a volcano island with... The note says, forced to close. Thanks for the memories. But cash would have been better. Hey, Guybrush! Hey, kid! Hey, kid. How's your day going? I can read the serial number. I'll write it down so I don't forget. Ok. This is the number for the jail cell lock. It's hopeless. It's soft and extra fuzzy. It's good for relieving stress. The pen is mightier than the sword. I've got a few coins for incidentals. Ok. Ok, d'accord. Donc ça, c'est vraiment pour avoir des indices. Je m'en doutais. L'album, d'accord. Ça, je sais pas où je vais avoir les autres trivia, mais ok. Ok, d'accord. Ouais, donc on garde quand même un suivi. Ouais, ça sera pour plus tard. Ok, faut d'abord que je rejoigne l'équipage de la Tchèque. Il faut que je fabrique une serpillière. I don't remember this place being so leaky. They finally installed running water. Ah oui, d'accord. Oui, c'est l'eau courante, oui. En effet. Hello, Mr. Brush. Hello. Hello again. Who's the old lady in the window across the way? You mean Whitey Bones. She used to be the Undertaker here years ago. Ah. Seems to know a lot of things that maybe don't quite fit together. Ok. How well do you know Whitey Bones? Not well at all. But she's been living near my shop for quite a few years. She was across from my old location, too. But she moved when you moved? I'm sure it's just a coincidence. Ouais, ça doit être ça. Tell me again about how to have keys made. It's exciting. You bring me the serial number from the lock. I make the key. It's pretty straightforward. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. Ok. Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Ah bah tiens, oh bah tiens, quelle coïncidence. Oh là là. Ça c'est gratuit en plus. Are these for customers? Hands off. Those are my last crackers. Ok. These are nice. It's a locksmithing test. Close it all up, and if you get the key out, you pass? That's the beginner level, yes. The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one. Attends, quoi? These are nice. Attends, j'ai bien lu là. Faut verrouiller la grande dans la petite. These are nice. Thanks. Ok. Oh bah ça alors, oh bah what a surprise. Hey, Guybrush! Hey, kid! Okay. You look like you're having a good time. That's nice. Otis, the authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Ah, c'est Oh, mort. it's in the bag, friend, but thanks. Y'a que Stan qui y croit. Hein. I'll stay on this side of the bars, just in case. Ok, donc on a libéré Otis. Prison is the one in your head. But take it from me, that's a load of barnacles. Hey, Stan. Hello there, son. Est-ce que tu peux m'aider avec ma machine, toi? Ah oui, il voulait... putain, il voulait sa brosse à dents, lui. Are you sure you don't want me to break you out? 115%, son, but thanks. I've been to the shipyard. Your office is all boarded up, with your toothbrush sealed inside, presumably. Well, don't worry yourself about it then, son. I found a tin cylinder in the corner that should do until they let me out. Didn't you used to have a law practice or something? Used to, but I was disbarred for what we former law practitioners call moral turpitude. Is that a real word? More or less. It's one of those handy catch-all words that you can use whenever you want because it doesn't mean anything specific. Ouais. Sure you don't want me to break you out? 115%, son, but thanks. Pourquoi 115%? Il doit y avoir une référence à une ristourne de merde dans le premier. This place being so leaky.
Où il te faisait une ristourne, mais qui était une augmentation du prix, je pense. Ok. Alors attends, on a libéré Otis, mais ça me sert à rien. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur... on va essayer de trouver la mop. Ah, il y a une carte à collectionner. Pour le trivia ou pas? À l'époque, le premier jeu Monkey Island s'appelait Mutiny on Monkey Island, The Pirate of Monkey Island, Voyage to Monkey Island, le jeu avec les pirates là. Je sais pas du tout comment il était appelé en early Secret of Monkey Island. Bon, j'imagine que ça doit être The Pirates of Monkey Island. Non, c'était pas ça. Ah putain, j'ai le seum. Putain! Il va falloir la retrouver ailleurs, vous êtes sérieux? Comment je suis censé deviner là? Aww, this is where I risked my neck for Elaine. Hey kid! Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des cartes qui traînent à droite à gauche. Ok, il va falloir que je sois vigilant. Alors, on va retourner sur l'île. D'accord, si je spam, je cours. Ok. Il n'y avait rien chez Carla? Si. Quel animal se trouve sur le navire de Bella Fisher? Aucune idée. Ce sera pour plus tard. Navire de Bella Fisher. Bon, dans la forêt, on va bien trouver un arbre. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Ouais, bon bah... Oh, I used to love these when I was 6. Museum of Pirate Lore. I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I think they're illegal now. Once upon a time, I won a t-shirt right here on the front lawn. On est d'accord, c'était bien la maison de Carla. Hi there. Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Thanks? The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Authenticity is our watchword and our pledge. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Okay. How on earth do you have that note? Oh yeah, that's very interesting. That was found tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. It's not a question of belief. Never mind. It's not L'important, c'est que vous y croyez. That map looks familiar. That's ouais, c'est la carte de Big Whoop. Treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in a Melee jail many years ago. Ouais. After an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did moi that. qui ai fait ça, I had ouais. to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. C'était de la vraie merde. Notice to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. Ah, ok. What can you tell me about this eye patch? That's the pride of the Ok, il y a une collection. serrure, va It falloir le belonged to voler. Captain John Laney.
The Pirate of 1,000 Faces. Bah voilà. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on though, and nothing happened. The display case is locked. Ok. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Ok, donc faut trouver une astuce. Eye patch worn by Captain John Laney, the Pirate of 1,000 Faces. What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy #1 on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. This is absurd. Mais vas-y, c'est que mon histoire, ton truc. Personal adventures, Ouais. but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. L'escroquerie, la You vie don't have to say totale. anything. Just listen to what the exhibits tell you. Ah, Fine. putain, l'escroquerie. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. Ok. It's a Il working va falloir que parrot. je ramène un I gâteau, je shouldn't pense. bother it. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter. Written by Lady Marley while she was governor of the island. What? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me. It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle to Ah, le What seum. did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks a lot. Ah putain, espèce d'enculé. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Ok. Pourquoi t'as poté la planche? Ok. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the Dread Pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Melee. Ok. Ton musée, frère, c'est de la merde. Ah, il y a une boîte de It's cracker crackers. mix. Some assembly required. Ok. Il y a que ça dans ses réserves, bah, putain. Ah, il y a une carte. Ok. La carte, qu'est-ce qu'elle raconte? Aucune putain d'idée. Ah non, mais les questions, elles sont hyper dures. Ok. Alors attends, là il me faut une astuce pour ouvrir ça. Comment je fais? Pirate Times. Editor Conrad Lee. Ready to publish your unrecognized genius. Especially fortified for the healthy parrot diet. Il a des lunettes lui. It doesn't seem interested. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Ok, donc pour le musée c'est baisé. Mais il y a une serrure et il y a un truc... Il y a un truc qui m'intéresse dedans. Ah. Il y a une carte. A classic specimen of Alata needlius. A carnivore... Purple flowers. These must be lavender. Or Il y a une monkshood. histoire de... Pour Or fallait cyclamen. suivre certains types de plantes dans le premier. I'm hopelessly lost without a map. Genre fallait suivre les trucs hopelessly violettes, lost non without c'est him. pas ça. Parce que attends, si je vais là. Oh, faut pas que j'aille par là, donc faut pas que j'aille par là. I'm hopelessly lost without a map. Non, bah il me faut une carte, hein, on va pas se mentir. Il faut que je retourne voir l'autre con de cartographe. Ah putain. Hey, Wally. Tell me again what you need to make me a map to the mop tree. Just bring me a sliver of the wood needed to make a mop. Bye. Ooh, those look fancy.
The finest tools to make the finest maps. Better to have one for each eye. If you say so. Est-ce que je peux les associer ensemble? If one monocle is good, two is better. Ok. Je vais retourner dans le musée. Ah, crystal clear. I'll just write that down. Très bien. Ok, let's go. Bon, on va pouvoir ouvrir la vitrine. Welcome back. Hiya. Can you make me a key from this serial number? Ah mais c'est gratos de fabriquer des clés dans ce jeu. Display case. You a collector? Yeah. Stamps. C'est bizarre, hein, le mec qui vient avec des numéros de série de ouf là. Une clé de la prison, une vitrine de luxe. Bon, ça va me permettre de passer incognito, mais ça me donnera toujours pas la mop. It doesn't fit. What? Is something wrong? Well, I was just wiping a smudge off the glass. Oh, all right. But be careful. Guard parrots are attack trained. This is awesome. Now I can open one of the C'est pas la jail cells. bonne, putain, ouais, je l'ai toujours. Whoa! That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Looking good. I like things neat. That's folded perfectly. That'll do, Parrot. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Eh merde. Welcome back. I checked the display case and it seems fine, so we're open for business again. Ok, alors toi. It doesn't seem interested. Putain, faut faire quoi avec ce putain de truc? Non. Especially fortified for the healthy parrot diet. Ah, attends, peut-être les autres gâteaux. Si, attends. Il y a le serrurier qui a un piaf aussi. Il y a peut-être moyen de griller de Hello, Mr. moyenner. Brush. Oh yeah. It doesn't seem interested. Oh, I'd really like some crackers. Hands off. Those are my last crackers. I found some cracker mix. You could bake fresh crackers in your furnace. Thanks. The ones on the plate were getting a bit stale. Take some if you want. Don't mind if I do. Merci. Bon, putain, le perroquet là. Et hop! Dans ton cul! What do you expect me to do, Elaine? Issue a proclamation? Of course not, Carla. We'll need to generate public support. I'm working on that. People around here don't like any kind of restrictions, even if it's for their own good. But we can put a requirement on ships traveling to the north.
There's already a customs check, so the infrastructure is all in Putain, il est discret l'autre avec sa couronne en clé là. Start. Scurvy's a big problem. Let's do all we can. Agreed. I've come a long way. Is there anything else on the agenda? Coffee? Ok. Hop. I'd like to get somewhere first before I do that. Attends, quoi? I'd like to get somewhere first before I do that. J'aimerais arriver quelque part avant de faire ça. Est-ce qu'on veut passer inaperçu avec ça? Classic and subtle. Like me. Est-ce qu'il nous reconnaît? Threepwood, are you trying to fool me by wearing an eye patch? That is the worst disguise I've ever seen. No, of course not. Just having a little eye trouble. Blepharospasm. Oh, try some cashews. You might be short on magnesium. Or wits. Darn, I thought this thing was supposed to be magic. I must have forgotten something. Ok. I better take off this eye patch first. Ok, donc... Ah, le Chuck, son bateau s'appelle le Ship. C'est drôle. Bon, je vais aller voir la Madame Vaudou, là. It's an unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me for safekeeping. Alors. The scrollwork is nice, but there are no numbers here. I'd need a lot of keys to open that. The scrollwork is nice, but there are no numbers here. Okay. Green, half off. Blue, half off. Yellow, half off. Orange, aren't you glad you're here? Pointy. It is a non-magical ceremonial knife. Very sharp indeed. Never mind. I never do. Reviens. What do you make of this eye patch? Il doit plus être rechargé. Ah, the famous eye patch disguise of John Laney. Il est vide. As